The last 3 digit of the roll number is fine unless you are lateral entry candidate and or readmitted candidate. So any doubt from the last class discussion? However, we discussed only simple things. So today we'll try to get the design philosophy of riveted joints and try to understand like how they are joined and what are the various configurations and all. So I'm sharing my screen. I started the recording. Yeah. I guess you can see my screen, right? Yes, sir. Okay. Okay. So in the last class, I told about the basic terminology of the rivet, so which consists of the head, the shank, and all. So here, as you can see, the rivet has been inserted within two plates. So this is plate 1, and this is plate 2. So the rivet, the hole has been made, and the rivet has been inserted. The shank die of the rivet is D. Okay. And the plate thicknesses are also mentioned over here, T1 and T2. The length of the shank is L. Okay, that is shown over here. And how much the rivet should be protruded out from the other side, that is the tail side. So that is A. So as I told, everything is fine. Only one thing to notice, that A has a empirical relation with D. As you can understand, in fact, I had discussed in the last class that this A should be of some optimal value. It should not be very high or should not be very low. If it is very high, it may be difficult to totally make it into a hemispherical shape and jam this side. And if it is very low, then in that case, the head may not totally form here. So it has some optimal length it should possess, and that optimal length is this one, 0.7 times the D. D is the diameter of the shank of the rivet minus 1.3 into T. So this is the optimal value of E. Now, as I had also shown in the last class that in case of this rivet, we can have broadly two types of joint. One is the lap joint, one is the butt joint. I guess you are aware of lap and butt joint. Any doubt in lap and butt joint? Lap means where you produce a overlap of two plates, because unless you make overlapping of two plates, let me zoom this slide maybe. So as you can see here, this is one plate and this is another plate. Unless you have a overlapping area between them, you cannot insert the rivet and join them, isn't it? So this is what is actually lap joint. So if you have to join two plates, you bring the two plates together and make a overlap region, and within that region you make the hole. Okay, and you insert the rivet, and finally you undergo the riveting process, and finally you end up joining the two plates. Okay, so this is lap joint, and butt joint is, let me go to the other slide. And butt joint, an example of butt joint is this one, although the picture is not quite clear here, but I guess it is still visible that this plate and this plate are the two original plates which have to be joined. Now, butt joint means they have to be butted together. So butted together means one of the edges, they should make contact. They should not produce any overlap. So the two plates which are intended to be joined, they don't produce overlap among themselves. Rather, they are butted together at one of the edges. Now, if they are butted together with one of the edges, we don't get any overlapping area, and hence we cannot directly insert the rivet and join them. Hence, what we do is, in this case, we need an extra cover plate or strap plate. As you can see over here on the top, an extra third plate is inserted. The third plate is having an overlapping with the first plate as well as of the second plate. And on that overlapping area, if we do the riveting, finally we end up joining the two original plates. So this is the butt joint. So the name comes from how they are actually joined. So here they are butted together, and here the lap joint is because there is a overlap. So lap is coming from overlap. Okay, the two plates are overlap and the joint is produced. So these are the two broad categories if you tell about the
configuration, or rather configuration of this riveted joint. So here, if we talk about the lap joint, which is pretty simple to have. So in this lap joint, we can get some terminologies. So let us first concentrate upon that. At any point of time, if you have any doubt, please ask me. Okay. So the first terminal, first of all, you see, this is Sir, yeah, somebody is asking. sir, বলছিলাম the length of the A that seems to be negative. The length of the, oh, right. Okay. Right. I have overlooked this. Right. It should not be. Either I have mistyped it. Maybe 1.3D should be on the left. Thanks for correcting out. Okay. I'll just refer the book, because this is not something I also remember. I have actually typed it from the book. Maybe I'll just see the book and I'll let you know about this. Okay. 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 I'll correct it before I post the final presentation in the Sir, Google Classroom. sir, it is Yeah, I please. think 0.7D to 1.3D. It's not minus. Are you sure that it is Oh, 2.7D? Yes, sir. It is not Yes, minus. sir. It is Yes, sir. It's 0.7 to 1.3. yes, range. yes, sir. It's the range, sir. 2.7D. You are referring some book, right? No, sir. It is sir. It is denoted. It denotes the range, sir. 0.7D to 1.3D. Oh, acha. You are telling this is 2. Yes, sir. Yes, sir. 2. That also I have to just clarify. Okay. I'll just see. I'll just see and let you know. Okay. Since a doubt has Okay. arrows here, I'll just see and know that means let you know whether this is actually a negative or this is a range. I'll just let you know, because 0.73 to 1.3D is also like it's twice, right? If this much is the range, I'm not sure whether there will be some issue in the forming of the head. It could have been like a 0.7D to 0.9D or something like that. But since 1.3 means, you can understand that it is almost double. So if the range, I'm not sure whether this much range can vary. Okay, I'll just make it sure and put the correct thing, and I'll post it in the Google Classroom. Okay, so don't worry about that. I'm keeping this in my mind. Okay, so one thing is, first terminology is pitch. Okay, so as you can see over here, the riveted joints, as in the first picture, you can see the two plates have been made overlap with each other, and this is this is in a single row or a single line. The rivets are done. So this is a single row rivet. Okay, so this is a single row rivet, although it's in a column, but we will refer it as a row. So this is a single row rivet, and if we need another row, so that row can be actually introduced like this. So this is a double row rivet. This third picture represents a double row rivet, but the formation is zigzag. So in this case, the formation is more like a chain type, but here the rivet formation is zigzag. And this is your rivet where 3 rows are used, and this is again a zigzag riveting with 3 rows. Okay, so this particular line is a single row of rivet. Now, what is the pitch? So pitch is the distance between the center of one rivet to the center of the next rivet or the adjacent rivet in a single row. So what I am trying to tell is that the distance between the center of this rivet to this rivet is the pitch, or rather this rivet to this rivet, or because the pitch will be same. So either you take the two pair of rivets adjacent in a single row, you get the pitch. Okay, so that is pitch, and pitch is again having a empirical relationship with the shank diameter, which is thrice into the shank diameter. So pitch is equal to 3 into D. And transverse pitch is the second terminology. Transverse pitch is the distance between two consecutive rows of rivet in a same plate. So transverse row is applicable where we have more than one row. So as you can see over here, we have 2 rows, and the distance between 2 rows is the transverse pitch. Okay. And of course, they have to lie on the same plate. Okay, they have to lie on the same plate. And the pitch, transverse pitch again has a empirical relationship, and that is 0.8 times the normal pitch. Okay, normal pitch means the first pitch that I'm referring to. So 0.8 into P is for the chain configuration, and 0.6 into P for zigzag configuration. So this is the your empirical relationship
for transverse pitch. Please don't get confused at this. This is a point of confusion between the students in exam. So for the pitch, actually you see the relationship of P is with D. So here it is not D. Okay, so this is the point of mistake where students end up writing 0.8 into D, which is not. So it is 0.8 into P. So that is to be kept in mind. Third terminology is the margin. Okay, so margin is which one? Margin is the distance between the edge of the plate to the nearest row of rivet. So as you can see over here, so this is the edge of the plate and this is the nearest row, although here it is one row, but suppose in this case, this is the nearest row to the edge. So this distance, so from the edge to the center line or the center line of the row of rivets. So that is the margin, M. So M is again having a empirical relationship with the shank diameter, which is 1.5 times the D. Somebody is trying to join. Let's see. No. Okay. Okay. So margin is done. And finally, we have the diagonal pitch. So diagonal pitch is applicable for your zigzag riveting. So zigzag riveting only we get the diagonal. So this we consider as zigzag riveting. So the distance between two two rivets diagonally, as you can see in the picture. So that is the diagonal pitch, and the diagonal pitch is mostly obtained by is mostly dependent on the remaining, because you already can get the transverse pitch. So PD is more of a function of transverse pitch and the pitch. Okay, so PD does not normally have a direct relationship. So that is how the diagonal pitch is obtained. Any doubt on this slide? Please let me know if you have any doubt on the slide. Sir, how PD is observed? PD is obtained by if you have the PT and the P, so you can directly apply maybe Pythagoras theorem. Oh, okay. Okay, so that way you can get it. It is a dependent of PT and P. So once you get this PT and P, you can obtain this PD quite easily. So that's how it is done. Okay, next we come to the types of riveting. So already I had told that it is the main configurations are lap and butt joint. So what is lap joint and what is butt joint, I guess is clear to everybody. So butt joint, as I had already told, that two plates intended to be joined are butted together, and we have an extra cover plate, which is also sometimes referred to as strap plate, as you can see over here. Strap or cover plate, whatever you name it, both mean the same thing. So you have this third plate which produce the overlap between the two original plates, and finally you rivet the overlapping area and you join the original plates. The name of the riveted joint, as you would have noticed over here, if it is a single row of riveting, as in the first picture, it is known as single riveted lap joint. If there are two rows of riveting, it is known as double riveted lap joint. If it is zigzag, so double riveted zigzag lap joint, you may refer it. If it is three rows, so triple riveted lap joint. So like this, it goes on. So those terminologies remain same in this butt joint, because in this butt joint also at the overlapping area, we can have multiple rows of rivet. So if it is only single row of rivet, like over here, obviously we'll consider one side. Okay, either side. We'll not consider both the side and refer it as double riveted butt joint. So we'll have to consider one of the sides, and normally both sides are symmetric. If you have two rows here, so two rows normally should be this side also. So this is a single riveted single strap butt joint. Why single strap? Because only one third plate used, but it may so happen in some cases where the strength requirement is more, we can make use of two cover or strap plates. So as you can see over here, this is one cover plate on the top side, another cover plate on the bottom side. So two cover plates. So in the overlapping area, we insert the rivets, and this is known as double strap butt joint.
So this is, you can, but here you can see it's only single rivet, single row of rivet. So this joint can be referred to as single riveted double strap butt joint. So this is somewhat of a confusion. Like if somebody tells you triple riveted double strap butt joint, so the visualization should come. So please, you should be this configuration should be clear before your eyes. Okay. So here you see it's two rows of rivet. So double and one cover plate is used. So double riveted single strap butt joint. So in the problem, it will be given like that: double riveted or triple riveted double strap butt joint. So the triple riveted double strap butt joint means, here you can see it double. First of all, double riveted means two cover plates or two strap plates, and triple riveted means on either side there are three rows of rivets. So in this case, it's double riveted double strap butt joint. But if it is triple riveted double strap butt joint, so and another extra row of rivet should be there on both the sides. So this is somewhat of a, like a, on the first note it sounds confusing, but it's not. Okay. So yeah, I already told, I guess, single riveted single strap and double strap. Okay. And the rivet arrangement can also be zigzag. Here the rivets are mostly shown in chain format, but they can also have this zigzag type of pattern. And in that case, it may be like triple riveted double strap zigzag butt joint. So the name goes on like enlarged. It's goes on expanding. Any doubt here? So maximum double strap is available. Yeah, because apart from double strap, means adding more cover plates on the top and bottom normally don't pose much advantage. That you can see when we talk about the failure modes of the rivets. So that way, for butt joint, normally the maximum strength that you can, or the configuration which gives you maximum strength is using two strap-on plates or two cover plates, like this one and this side. Okay. দুটোর বেশি নরমালি করে খুব একটা লাভ হয় না, বোঝা গেল? Okay. Okay, so let me move forward. Yeah, this is a special type of riveted joint which gives you the formation like a diamond. Like you can see a triangular diamond is, if you see if you hold diamond in front of your eyes, so it gives you the formation of a triangular type of geometry. So here, as you can see, the similar type of formation is there. So this is a special type of configuration which is termed as diamond shaped riveted joint. Okay. So this joint was initially proposed by a person who was known as lozenge. Okay. Not lozenge. Lozenge is chocolate type of thing. So that, not that, it's lozenge. So based on him, or like with respect to him, sometimes this joint is also termed as lozenge joint. So diamond joint, diamond riveted joint, or lozenge joint, both mean the same thing. This type of joint is normally used in structures like trusses. Okay. Or in fact, in bridges also sometimes you will see near the bases this type of joints. The advantage of having this type of joint, the first of all, the uniqueness of this joint you might have noticed is this is first of all a butt joint. As you can see, it's a butt joint. So we are seeing from one of the sides, this is the butt line between the two original plates, and this is the top cover plate. So on one side you see there are first of all three rows of rivets, but the number of rivets in the row gradually go on diminishing as we move away from the butt line. That means the row which is nearest to the butt line is having the maximum number of rivets. The next row is a little bit smaller number of rivets, and finally the third row is the lowest number of rivets. Now the advantage of this is, first of all, when we apply, suppose I apply a tensile load here. Suppose on the original plate I apply a tensile load this side and this side. Okay. So what will happen is this joint, first of all, the joints will try to fail like now how they will fail, how they will fail.
they can fail, like the your rivets can get your sheared out. Okay, if you consider the rivet, so the rivets can get sheared out, or the plate may get teared, like in this area. This is the critical cross section, right? This is the critical section. You are aware of critical section, na? Are you aware of critical section? Please say yes or no. No, sir. Yes, sir. Yes. Okay, some Yes. person No. said no. Okay, okay. Let me just clarify a bit. If you okay, let me talk in simple terms. Suppose I have a plate like this, because without the critical section is a, what is this happening? I am not sure why this extra line is coming up. Some issue with the graphic tablet, maybe. Bear with this. So first of all, imagine that this is a single plate and you apply a load over here. So maybe the load is represented by P. The cross section area is suppose A. Again, it's happening. It's something to do with me. Am I pressing the button? Okay, let me just do it once again. So let me be careful of not pressing the button. Okay, so this is what I was trying to tell. This is a simple rectangular plate. This is no, it's something to do with the graphics tablet. Okay. So the both side it is pulled by load P. So it is in a tensile. The plate is in a tensile loading configuration, and the area of cross section is suppose A. So what is the stress developed in the plate? So if I talk about the stress, it is simply P by A, right? Now, suppose I introduce a hole. Okay. Now, initially, when this hole was not introduced, the plate could have failed at any point, provided that this sigma is exceeding your sigma t. Sigma t is what? Allowable. This is a nuisance. Allowable tensile stress. What is how sigma t is obtained? Okay, no? I don't know why these horizontal lines are coming up. Oof. So SYT is what? Can anybody tell me? What is SYT? I wrote over here. What does this represent? Yield Strength strength. in yield. Yield Instant strength. for tensile load. Yes, strength for yield strength for tensile load. Strain. Yield, Yield stress. Yield stress. yield strain or yield stress? Yield It is stress. stress. Yield stress. It is stress. No, Yield why you are stress for talking about tensile load. stress? Sigma is normally representing as stress, isn't it? So this is yield stress. I guess some confusion is there in the class regarding yield stress. Is No, sir, they everybody? were saying strength. Oh, strength. Acha, acha. I heard strain. Okay. So yield stress. Okay. Yield stress, which is divided by the factor of safety, and you get sigma t. Okay. So sigma t is your allowable stress. Now, if I may ask the class, how yield stress is obtained for a particular material? Experimental. Which type of experiment? Tensile Tensile loading. loading test. Tensile loading test. Axial tensile loading test. Axial tensile loading test. Which machine does that? You are aware? Universal testing machine. Universal UTM, testing machine, universal testing UTM. machine. UTM. So in UTM, what we suppose you are given a plate of aluminum. Okay. Suppose, what is this? Again and again, this is happening. Suppose a plate or a bar is given like this. Okay, I am drawing it in isometric view.
So this is a rectangular bar of suppose Al, aluminium. Okay. So it is a it is quite a suppose this bar is of considerable size, and if somebody asks you that you please determine because batch to batch, although aluminium yield stress is the value of the yield stress for aluminium is available in the internet. You can just search it and get it. But it may so happen, suppose you are working for a critical project where the exact yield stress or strength, whatever you call it, for this material has to be determined. Okay. And please note that although the value of aluminium is available in the internet, but based on the processing of the aluminium raw material, batch to batch, there is a variation. Okay. So it is always better if you are working for a critical project that you test directly the material that you have in hand rather than believe in the value that you get from the internet. So suppose you have a bar like this, how will you obtain the yields? Obviously, aluminium is a ductile material, so yield stress, obviously you can get it. How will you get the yield stress of this aluminium material? Can anybody tell in a nutshell? কিভাবে yield stress পাবে এই ম্যাটেরিয়াল থেকে? এরকম একটা ম্যাটেরিয়াল তোমাকে হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছে। How will you determine the yield stress of this aluminium material? কেউ বলতে পারবে এ নাটশেলে? Have you done the experiment in the lab that UTM? Sir, extract sir. a dog bone structure and that we need to test it on UTM. Okay, so what we can do is from this particular raw material, we can make a specimen like this. Okay, something like this. You might have seen this specimen if you had done the thing in the lab. So this, as your friend rightly pointed out, this is known as a dog bone specimen because of the shape, it is like a bone. Okay, which the dog likes, dog bone specimen. So this specimen again has somebody is trying to join. Please let me join him first. Oh, but this will go out. Let him wait. Oh, okay, it does not goes out. No, okay. Yeah, but why he is joining so late? Acha, ঠিক আছে. So dog bone specimen, and this how the dog bone specimen is manufactured, any how the dimensions you get, you are aware of? Are you aware of how you get the dimensions for manufacturing a dog bone specimen? So there is a standard which is known as ASTM standard. Are you aware of this ASTM? Have you heard of this? Yes, sir. Yes, sir. So from the ASTM standard, ASTM is a body from America, obviously. So they release this standards for various testing, not only this tensile testing, variety of testing which are used for various practical purposes or engineering purposes. All the regulations, rules, all these are actually published by this body. Because what is the importance of publishing these rules and regulations? Because unless you have a proper rule and regulation and you go on making, suppose if I talk about this dog bone specimen, so if there is not a certain dimension, so people may make this of various size and shape, and that also may result in variability in the results, okay, which is not desired. So in order to reduce this variability and bring all these things under a standard rules and regulations, so ASTM is a body whose standards are mostly followed worldwide. Okay, there are various other bodies also, ISO standard is there, but normally ASTM is the standards we refer to when we talk about this dog bone specimen. So in this standard is not freely available in the internet. You may get hold of this standard if they are of a older version. Okay, sometimes older version standards are freely available, so you can download them. So those standards give you the dimensions of this dog bone specimen. So you get those dimensions first from this aluminium block. Maybe the whole block will not be, again somebody is trying to join.
So from this aluminum block, from maybe one of the corner side, you cut this ASTM standard specimen. Next, what you do is you load this specimen in the UTM, and I guess the rest of the process, you know, you apply load or displacement, whatever. You fix one of the sides and apply load on the other side. You capture the load and displacement curve in the machine. So normally there is a computer system attached to the machine which records the load versus displacement. And obviously before the test, you have a measurement of the gauge length. So this is the gauge length, if you remember, this is the gauge length. So gauge length's area you measure first. So that those area, those the total length of the this length of this gauge length also you get it by measuring, and those you subsequently keep it somewhere. Okay, admitting these things are quite okay. So those area and other things will help you get the load and displacement that you subsequently have to convert to your stress and strain. So for load, for stress, you need the area. So area is calculated. So load by area gives you the stress, and displacement by the original length of the specimen gives you the strain. So that way you get the stress and strain curve, and from the stress and strain curve, or the nature, from the nature of the stress and strain curve, you can get the yield point, and from that you can get the this SYT. And subsequently you have to decide upon a factor of safety for ground applications, applications which normally are not flying. Flying means like rockets and aerospace systems which normally have to fly. So for them, the FOS needs to be suitably selected. They need to be on the lower side so that the weight of the systems come down. But for ground applications, normally the FOS selected suitably high, so that we are always on the safer side. So, যেখান থেকে আমি চলে গেলাম. So this gives you the sigma T, and normally, as I was talking about, when you had a plate without the hole, the sigma is determined like this, and there is a failure when sigma is greater than sigma T, and that failure can happen at any place. Now, suppose this plate has a hole at the center. Now, if it is having a hole at the center, where is the chance of the plate failing under this load? I guess you will agree if I mark a section like this. This is the section where the plate will have the maximum chance of failure, because it has this hole has eaten up a lot of material at this position. So here is the minimum area of cross section which is supporting the load. So maximum stress will develop at this section, and this section is the section where it will try to fail. Hence, this section is the critical section. So this is the critical section. So based on the component, we have to first decide as a designer which is the critical section, where is the maximum chance of the material failing, and then you have to design accordingly such that the stresses as at the critical section always remain less than your sigma T. So sigma at this critical section, maybe sigma C, should be less than sigma T, so that the plate remains safe. Now, in this particular diamond joint, normally when we apply this tensile loading to the plates, we see the maximum load is taken by the rivets which are near the butt line. That means this row, as well as this row, both are same. So if I consider one side, so this row of rivet takes the maximum strength. Okay. Although ideally all the rivets should be identically loaded. এখানে যদি P হয়, if this is P and this is P, and we consider 1/2 of the rivets, so each rivet should share equally this P. That means there are how many rivets? 1, 2, 3, 4, 5, and 9. So each row of each rivet should ideally take P by 9 amount of load, but in reality it is not so. It is seen that the loads are not equally shared. Rather, this row of rivet, which is near to the butt line, shares the maximum load, and gradually this this row of rivet shares the next value of load, and
this row of rivet, means the row of rivet which is farthest, shares the minimum load. So it is not logical, therefore, to have equal number of rivets on all the rows. বোঝা গেল? তার মানে যেখানে আমার বেশি লোড শেয়ার করছে, তো ইট ইজ প্রেফারেবল যে আমি ওইখানটাতেই বেশি আমি স্ট্রেস দিই। তো দ্যাটস ওয়াই it is the row which is facing the maximum amount of which shares the maximum load, সেখানে আমি বেশি row of rivet, বেশি number of rivets রাখলাম. Subsequently I go on decreasing the number of rivets. So this is like a optimization of the joint, and this optimization led to the diamond shaped riveted joint. বোঝা গেল? স্যার Yes, sir. হ্যাঁ, somebody is asking something. স্যার বলছি স্যার, যেখানে স্যার আপনার যে সবচেয়ে বেশি রিভেটিং করা আছে স্যার, সেই জায়গাটা স্যার আপনার ক্রস সেকশনটা তো কমে যাবে স্যার। Yes, sir. I also asking this because if we form rivet, there will be a hole, so cross section should minimize at that place. No, that is okay. That is okay. But if you talk in terms of the shear strength of the rivet, ঠিক আছে, মানে এখানে যদি মানে ধরো এই তুমি বলতে চাইছো যে আমি এখানে রিভেট করলামই না, আমাকে তো কোথাও না কোথাও তো রিভেট করতে হবে, নাহলে তো আমার জয়েন্টই হবে না। বুঝতে পারলে? মানে এখানে তো আমার মানে আমি যখন এটাকে টানবো, নর্মালি এখানে দেখা যায় যে এই জায়গাটা, এখানটায় কন্ট্যাক্টটা বেশি আসে। মানে এই আমি ঠিক দিকটা দেখালাম? হ্যাঁ, মানে ধরো আমি এই প্লেটটাকে টানছি, তাহলে দিস, হ্যাঁ ঠিকই বলছি, এই প্লেটটা এই এলাকাতে কন্ট্যাক্ট, এই এরিয়াতে কন্ট্যাক্ট করবে, রাইট? প্রত্যেকটা জায়গায়, তাই না? তো এই এরিয়াতেই বেশি লোড নিয়ে নেবে। এবার আমি এটা তো করতে পারবো না যে এখানটা আমি ব্ল্যাঙ্ক রাখলাম, এই জায়গাটা কোনো রিভেট করলাম না, পরের গুলোতে রিভেট করলাম, ব্যাপারটা তো সেরকম হবে না, আমাকে কোথাও না কোথাও তো রিভেট করতেই হবে, আদারওয়াইজ তো জয়েন্টটাই ফরমেশন হবে না। আমি যদি এই রোটাকে পুরো এলিমিনেট করে দিই, তাহলে তো এই লোডটা এর ঘাড়ে এসে পড়বে। বোঝা গেল? তো আমাকে কোথাও না কোথাও তো জয়েন্টটা করতে হবে। তো সেই রেসপেক্টে আমি যতই বুঝতে পারছি যে সলিড প্লেট ইজ স্ট্রেন্দিয়ার দ্যান হ্যাভিং এ জয়েন্ট, কিন্তু সিন্স আই হ্যাভ টু ডু দ্য জয়েন্ট, সো অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সিনারিও যে আমি যখন জয়েন্ট করব আমার এরকম ভাবে লোডিংটা আসবে, তো সেই রেসপেক্টে এটাই অপটিমাল কনফিগারেশন, কিছু করার তো নেই। মানে So load will be distributed. মানে আমি এখানে যদি এটাকে এলিমিনেট করি, তাহলে পুরো লোডটা এর উপরে আসবে। এবার আমি যদি এখানেও রো অফ রিভেট না রাখি, কোথায় রাখবো? আমাকে তো কোথাও না কোথাও তো রাখতে হবে, রাইট? তো ওরকম নয় যে আমি প্রথম গুলো ব্ল্যাঙ্ক রেখে দিলাম বা এখানে বেশি রাখলাম, এখানে কম রাখলাম, ওরকম ব্যাপারটা ঠিক দাঁড়াবে না ব্যাপারটা। বোঝা গেল? আচ্ছা আচ্ছা, now we enter into the strength of the riveted joint and we'll understand the strength in more details. Acha, so first the failure criteria, if we try to understand the design of the rivets in terms of the failure category. Somebody is trying to join again. No? Okay, some false alarms coming. Okay, so first failure mode of failure is a tearing of the plate. So if you have a lap joint like this, obviously this should have been inside, okay, nevertheless, and you have this tensile loading configuration, 3 rivets are there, and since you have made a hole, so obviously there this is the critical section, this is the C section or critical section, CR section maybe. So the plate may try to fail in this line, through this line. So if I consider that failure of the plate, so that is the tensile that governs the tensile strength of the plate, because this is the minimum load the plate can sustain, that is the tensile strength of the plate. Maximum jeta sustain kore seta niye to ami worried noi, jeta minimum ami seta niye bhabo, so minimum is this one. So if we try to consider the tensile strength of the plate in this, considering the failure in this fashion, so this is the expression for the tensile strength of the plate. So what is this expression? So first of all, the tensile strength of the plate is represented by P T, and sigma T is my
allowable tensile stress. So you can see over here allowable tensile stress. Now one thing to note over here is these rivets are periodically arranged. Okay, এখানে তিনটে দেওয়া আছে, but suppose the structure is huge, মানে এটা আরো বড় হতে পারতো, রাইট? মানে এটা আরো বড় হতে পারতো, এটা আরো বড় হতে পারতো, it could have been extended this side and more number of rivets would have been there. ঠিক আছে? So it may so happen that one row contains 100 number of rivets. The structure is so huge. Okay, so it is not what to say. It is not like মানে এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়. It is not logical that we now go on considering the tensile strength of the plate by means go on counting the rivets and then finally obtain the tensile strength of the plate. So that is a that is not a convenient way for calculating this tensile strength of the rivet. So normally what we do is, since these rivets are periodically arranged, we consider a pitch length. Okay, we consider a pitch length. We consider a pitch length, and we try to get the tensile strength of the plate in this pitch length. So if we consider a pitch length, suppose I can consider a pitch length like this. So suppose this one and this one. This is the pitch, no? Eta pitch chilo. Suppose it is small p. Eta pitch chilo. So the failure, the strength of the plate. What is the tensile strength of the plate if we consider this pitch length? So this pitch length means what is the area of the plate supporting the load. So the area supporting the load is if the thickness of the plate is suppose t. If the thickness of the plate is t, so the actual area of considering the pitch length is p into t. But obviously we have to subtract some area because of this half of the rivet holes. So that is there are two halves. So 2 into d by 2, d by, this is d by 2, isn't it? This is d by 2, and this is also d by 2. So d by 2 is subtracted from the top as well as from the bottom. 2 d by into d by 2 into t. So if you calculate this, so this is p minus d into t. So that is what is actually written over here. So this is the area which is supporting the load considering one pitch length. Okay? So like this you get this expression, and if you finally multiply with the allowable stress, so that is the tensile strength of the plate. Okay, in one pitch length. However, we don't mention the pitch length because it is understood that this is per pitch length. This strength is per pitch length. বুঝতে পারলে? Any doubt in this? It is trying to join again. বোঝা গেল? Is the tensile strength of the plate clear to everybody? স্যার পিটি আর পিটা কি স্যার আলাদা স্যার? PT is representing the tensile strength. মানে PT is load. This is load. And P is the pitch. This is small p. আমি এটা small p লেখার চেষ্টা করলাম. This is pitch. না স্যার, যে ফোর্সটা স্যার মানে ফিগারে দেওয়া আছে পি, ওই পিটাই তো স্যার পিটি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এটাই হচ্ছে পিটি যদি তুমি মানে এটাই পিটি। ওকে স্যার। মানে এটা পিটি যদি তুমি সিগমা টি আর কি কনসিডার করে করো আর কি, মানে এটা পিটি নাই হতে পারে, মানে ইফ ইউ অ্যাপ্লাই এ লো লোড, ঠিক আছে, পিটি ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ দ্যাট ক্যান উইথস্ট্যান্ড, মানে অ্যালাউবল স্ট্রেস মাল্টিপ্লাই করেছি, রাইট? এখানে তো এমন হতেই পারে যে এই পিটা লেস দ্যান পিটি, মানে পিটি হলে প্লেট ফেল করবে। when we approach PT, plate the joint fails, প্লেট বলা ঠিক নয়, জয়েন্ট ফেলস। কিন্তু এখানে পি দিয়েছি, এই পিটা তো এমন হতেই পারে যে ইট ইজ লেস দ্যান পিটি, না? ম্যাক্সিমাম পি ইজ পিটি, মানে ম্যাক্সিমাম লোড দ্যাট দিস জয়েন্ট ক্যান উইথস্ট্যান্ড ইজ পিটি। বুঝতে পারলাম? ওকে স্যার। Okay, I guess it's fine. Now next comes the shearing of the rivet. So this is next failure mode. The first one is the tearing of the plate in tensile loading. Next is the shearing of the rivet. Now how the shearing is taking place?
So if you consider a single lap joint like this, so the lap joint you are getting, suppose the two plates are again loaded in tensile configuration, you will see this load over here and here. So it may so happen that due to this loading, and these loadings are parallel to each other, the rivet can fail at this juncture, as you can see over here. So this is the shearing of the rivet. Now if you consider a butt joint having a single strap plate, so the rivets will fail like this. So these two plates are pulled like this, so the rivets will fail over here and here. But if you consider a butt joint with two cover plates, so in that case you see there will be two shears for the rivet to fail. One has to fail over here and one has to fail over here. These two cases are the case of single shear, and whereas this case is your case of double shear. Because without this double shear, the joint will not totally fail. So this is double shear, and these are the cases of single shear. So what are the expressions? Pretty simple. So this is the load is the shear load is represented as PS, or shear resistance of the plate is represented by PS, and the shank dia is D. So pi by 4 D square. Tau is the allowable shear stress for the rivet material. Notice here one N is given. So N is what? N is the number of rows of rivet. Because if you have, suppose in this case, if you have another rivet, যদি এখানে ডাবল রো অফ রিভেট হতো, তাহলে this rivet also would have to be failed in order to have a total failure. So that's why this M. So if you have a single row of rivet, so N is equal to 1 if it is single row. I guess it is written over here. Yeah, if it is single row, so N is equal to 1. If it is double row, N equal to 2, triple hole 3, like this. Okay, triple hole N equal to 3. Triple মানে এখানে ধরো আরেকটা আছে, so for total failure this also has to fail. So that's why it has to be multiplied by 3. Okay, now this is a case of single shear, pi by 4 D square tau into N. Now if you consider this one, so another extra 2 multiplier 2 should be actually included in this expression. So this into 2, so that is the case of double shear. আচ্ছা, এখানে লিখেই ছিলাম। So N is equal to number of rivets per pitch length. So if you consider one single row, so it is 1. If it is double row, 2, and triple row, 3. বোঝা গেল? Any doubt in this slide? Anybody has any doubt? No? Okay. No, sir. But for butt joint, there are a number of rivets are 2, but it is a single butt joint. But number of rivets are 2. So in that case, we have to take N equal to 1 or 2. Are you telling about this third picture? No, sir. The above one. Here. There is single shear, but there are 2 rivets. No, first of all, please, I told that although the both sides will be symmetric, you have to consider one half. Okay, one. এটা বাট লাইন না, আমি বাট লাইনের either left or right একটা দিক কনসিডার করব. I'll consider one side. I'll not consider, I just told you na that although it looks like this, you should not consider them as two rows. The rivet rows are on a single plate. Okay, so these are two different plates. No, এখানে একটা প্লেট, এখানে একটা প্লেট. So এটা দুটো মিলিয়ে কিন্তু this don't constitute as this don't qualify as double row rivet. This is after all a single row of rivet. এখানে যদি আরেকটা থাকতো এরকম, তাহলে এটা ডাবল rivet. হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? এটা ডাবল রো হতো, কিন্তু আমি একটা দিক কনসিডার করব, যে কোনো একটা দিক। বাট লাইনের একদিক কনসিডার হবে, এটা মাথায় রাখবে। এটা কিন্তু একটা কনফিউশনের জায়গা। ঠিকই বলেছো। Is it okay? Yes.
Okay, so let's move forward. The third category of failure, or the third mode of failure, is the crushing of the rivet. So you know crushing, right? You have, I guess, encountered crushing in case of your quarter or knuckle joint. So Yes, sir. Yes. due to the crushing, if you consider crushing, so crushing is a local phenomenon which happens due to compressive loading. Okay, so due to crushing, you can see the holes may get enlarged like this. So crushing may either have a happen in the rivet or on the plate, both ways. Okay, এটা যে কোনো একদিকে হতে পারে. So here you can see it's showing like the crushing of the plate has happened like this. So due to this, you can have this expression. So crushing of the rivet is represented by PC. So PC is how it is calculated. D is the shank diameter and T is the thickness. I guess you know that when we deal of means when we consider crushing for a circular type of geometry, so it is the projected length that is taken into account. সবাই এটা জানো তো, মানে এরকম যদি হয় ব্যাপারটা, if I try to draw, I don't know whether I'll be able to do it. I am trying to draw the isometric view. So this is one half. তো এর প্রজেক্টেড ভিউটা হচ্ছে এইটা না, রেক্ট্যাঙ্গেলটা। So এইটাকে কনসিডার করা হয়, অ্যাকচুয়াল কার্ভ এরিয়া ইজ নট কনসিডার্ড। ইউ নো রাইট দিস, ইউ নো দিস, নো? সবাই এটা জানো তো? Yes, sir. Projected area Yes, sir, is yes, sir. considered, not the actual circular area. Actual circular area is more than the projected area. Projected area is the diametrical, the plane which passes through the diameter. So that projected area, if you consider, so that is nothing but this is D. This is your D, and this is your T. ঠিক আছে না, মানে এইটা D আর এর সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার, মানে এটা যেটা থিকনেস, যেটা আমি যদি এরকম ভাবে দেখানোর চেষ্টা করি, সো দিস ইজ T. So D into T gives you the projected area. Sigma C is the allowable crushing stress for the rivet material or the plate material, whatever. And obviously crushing also means if you consider multiple row of rivets, in all the rows the crushing should happen to have a overall failure. So here also n should be multiplied. If it is a single row rivet, so n is 1. If it is a double row rivet, it is 2, and so on, like that. বোঝা গেল? Yes, sir, but in the diagram it is showing tensile stress, but for crushing we have to No. Please, I'll explain. See, although it is a tensile loading configuration in general, but what happens when you consider this area? আমি এটাকে টানছি, this blue color or purple color, whatever it is, when I'm pulling it this side, the rivet is suppose staying on its place. Rivet is stationary, but the plate is pulled. So what happens is there is contact between the plate and the rivet at this area, which is under compressive force. কথাটা কেটে গেল actually. Oh, acha. So somebody is trying to join. Let me first make him join then. আরে এরা কি ক্লাসে ছিল নাকি এখন জয়েন করছে? আমি তো বুঝতেও পারছি না। আচ্ছা, what I was trying to tell is, when I am pulling this blue color plate this side, consider the rivet is staying at its place. Rivet is not moving, but I am pulling the top plate on this side. So what happens at this curve area? There is a curve contact at this area between the rivet and the plate. এই এরিয়াতে কিরকম লোডিং আসবে? This rivet is staying at its place. এটা মুভ করছে না, it is stationary. This is suppose stationary, but this blue color plate is trying to move this side. So what happens at this curve area? There is a huge compressive force. Huge কথাটা বাদ দিলাম, there will be compressive force. You agree? Yes, sir.
তাহলে মানে although the overall loading scenario is tensile, but locally if you consider this surface, this মানে এই কার্ভ এরিয়াটা, মানে এই আইসোমেট্রিকে দেখানো অসুবিধা, মানে এই কার্ভ এরিয়া তো তোমার কম্প্রেসিভই হচ্ছে না, মানে এই রিভেটটা বিটুইন দ্য রিভেট অ্যান্ড দ্য প্লেট দের ইজ কম্প্রেসিভ সিনারিও, কম্প্রেসিভ স্ট্রেস সিনারিও। So যখন কম্প্রেসিভ স্ট্রেস সিনারিও বিটুইন টু সারফেসেস and there may be local crushing, and that is what I am trying to tell. তার মানে এখানে আর এই এরিয়াতে তোমার ক্রাশিং হবে, সেই জন্যই তো এরকম হোলটা এনলার্জড হয়ে যেতে পারে, অথবা রিভেটটাই ফেল হয়ে যেতে পারে, রিভেটটাই ক্রাশ হয়ে যেতে পারে। Got my point? Yes. So that curvature area is actually that juncture compressive forces in action. So that's why crushing may happen. So so these are the primary modes of failure, whatever I discussed till now. So what are the primary modes of failure? One is the tensile, the first one is the PT, that is the tensile strength of the plate, tensile strength of plate. Second one was PS, shear of rivet, shear strength of rivet. And the third one is this one, PC, crushing of rivet or plate, whatever, okay, slash plate. So these three are the principal modes of failure of a riveted joint. Now, based on these three strengths, I can define the efficiency of a riveted joint. So I have given you some idea about how the efficiency of a joint is calculated. So based on this, I can do so. I can make the calculation. So efficiency, first of all, if you talk about the definition, it is the ratio of the strength of the riveted joint to the strength of the unriveted solid plate. As I had already told, if you introduce riveting, you introduce weak points in the plate. So you have to compare this weakened strength to the actual strength of the unriveted solid plate. So that is what I'm trying to tell. So if you consider the efficiency, the efficiency is represented by this eta, which is equal to the lowest, that in the first of all in the bottom side is the P is the strength of the unriveted plate, unriveted solid plate. Now what will come on the top? So on the top, the lowest of this will come, because the lowest among this PT, PS, PC governs the failure of the joint. Highest niye to ami worried noy, amar to sob shomoy as a designer I am worried about the lowest one. So I will select the lowest one among these three, and that is to be put on the numerator, and on the bottom is the strength of the solid plate, which is nothing but this. So strength of the solid plate is P into T, Py, because I am considering the pitch length. So P into T into sigma T. Sigma T is the allowable your tensile strength of the plate. Understood? Tale, in a problem, if you are given means a problem like a triple riveted double strap butt joint, then the loadings are given. Suppose the service load, that is this P is given, or rather the material, instead of P, rather the material limits are given. Okay, the allowable stress or whatever is given, and based on that you are asked to calculate the efficiency of the joint. So I guess you can do so. You have to calculate all these three, PS, PT, PC. The expressions are quite simple and logical. Then you select the lowest among PT, PC and PS, and you calculate also the strength of the solid plate, and you get the ratio of the two. Normally the efficiency is represented in percentage format. Okay, so whatever you get it, you have to multiply by 100 to represent it in percentage. The percentage e kora hoy. Bolo, any doubt till now? স্যার বলছি যে এখানে যে পি ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছে
ওর জন্য তো হুম হুম। রিভেট গুলোতে ফোর্স তো P/2 করতে হবে। তুমি যদি এই মানে এই সিনারিওটা দেখো এখানে, এই যে এখানে, তাই তো, হ্যাঁ, হুম এখানে হুম। যদি দেখো তাহলে হ্যাঁ এটা শেয়ার হয়ে যাবে ইকুয়ালি, P/2 হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটা P/2 হবে, এখানে এ P/2 নেবে, এও P/2 নেবে, শেয়ার হয়ে যাবে। হ্যাঁ মানে আমি যদি এখানে নাম্বার অফ রিভেটের সংখ্যা বাড়িয়ে দিই, হুম হুম। তার মানে তো রিভেটের ফেল হওয়ার চান্স তো কমে যাবে তো নাকি অনেক? তুমি যদি নাম্বার অফ রিভেটের সংখ্যা বাড়িয়ে দাও, রিভেটের মানে তোমার শিয়ারিং অফ দ্য রিভেট, চান্সেস অফ শিয়ারিং হ্যাঁ অফ হ্যাঁ। দ্য রিভেট অর ক্রাশিং অফ দ্য রিভেট উইল কাম ডাউন, বাট দ্য টিয়ারিং, মানে টিয়ারিং হওয়ার চান্স তো মানে কিছু কম হবে না, প্লেটের টিয়ারিং হওয়ার, হুম মানে হুম এইটা কম হবে না, মানে হুম। এইটা এটা যতই তুমি রিভেট বাড়াও বা কমাও এটা কম হবে না, কিন্তু এই দুটো কাম ডাউন হতে পারে, মানে এইটা এইটা আর এইটা মে কাম ডাউন, কিন্তু এইটা কিছু এতে এফেক্ট হবে না। আচ্ছা। আচ্ছা, মানে at স্যার যদি this, রিভেট হ্যাঁ, বাড়াই তাহলে পি মাইনাস ডিটা তো স্যার স্মল হয়ে যাবে, তার মানে তো টেনজাইল যে ইয়েটা ওটা তো আস্তে আস্তে কমে যাবে। P-D, আচ্ছা মানে মানে তুমি বলছো যদি আমি টেনজাইল স্ট্রেন্থটা তো কমে যাবে। হ্যাঁ, আমি যদি মানে ডেনসিটি বাড়িয়ে দিই, তুমি ডেনসিটি বাড়ানোর কথা মানে বলছো? মানে রিভেটের সংখ্যা যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে তো আমার টেনজাইল স্ট্রেন্থ অফ দ্য প্লেট তো কমে যাবে তো। রিভেটের সংখ্যা যদি বাড়িয়ে দাও, হ্যাঁ মানে যদি তুমি এমন ধরো যে ধরো প্লেটটা এরকম আছে, এতটা লম্বা আছে, এখানে আমি দুটো রিভেট আছে, আর আরেকটা সিনারিও আছে যেখানে ধরো চারটে রিভেট আছে, তাহলে দুটো রিভেট যেখানে আছে তাহলে সেখানে আমার টেনসাইল স্ট্রেংথ অফ দ্য প্লেট অবভিয়াসলি বেশি হবে কম্পেয়ার টু দ্য নেক্সট আদার ওয়ান। রিভেটের সংখ্যা যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে আমার এখানে এরিয়া সাপোর্টিং দ্য লোড কমে যাবে। মানে বলছি যদি এই সেম লেন্থের মধ্যে যদি এখানে দুটো রয়েছে, এখানে যদি চারটে রিভেট করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে তো টেনজাইল স্ট্রেন্থ কমে যাচ্ছে তো, তার কারণ আমাদের ওই যে ওখানে পি মাইনাস ডি মানে ক্রস সেকশন এরিয়াটা তো কমে যাচ্ছে, তাহলে তো টেনজাইল স্ট্রেন্থ তো কমে যাওয়ার কথা। হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে, বাট দ্য থিং ইজ মানে আমি ইচ্ছে মতন, মানে তুমি যেটা বলছো বেসিক্যালি বুঝতে পেরেছি তোমার কথা, তুমি যেটা বলছো যে আমি এই প্লেটের মধ্যেই দুটোর জায়গায় চারটে করে দিলাম এই হ্যাঁ লেন্থের মধ্যে, হ্যাঁ কিন্তু এই হ্যাঁ, যে তাহলে ক্রস সেকশন এরিয়া। হ্যাঁ এই ডেন্সিটি, এই যে যে তোমার এই যে বাড়ানো করানোর কথা বলছো, এই ডেন্সিটিটার ইচ্ছে মতন বাড়ানো কমানো নর্মালি যায় না, বুঝতে পেরেছো? মানে এখানে এই একই লেন্থের মধ্যে তোমার এই পি এরও একটা মানে তোমার মানে কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আছে, সেখানে পি এর একটা লিমিট থাকে যে হ্যাঁ আমার একটা অপটিমাল পি মেনটেন করতে হবে, মানে আমি ইচ্ছে মতন একটা লেন্থের মধ্যে খুব বাড়িয়ে দিলাম কমিয়ে দিলাম এটা হবে না। যদি হ্যাঁ তুমি যেটা বলছো যে আমি এর মধ্যেই বাড়িয়ে দিলাম, তাহলে তো অবভিয়াসলি তোমার এই এই প্লেটটা মানে সাপোর্টিং দ্য মানে টিয়ারিং, ইফ আই কনসিডার টিয়ারিং, সো দ্য এরিয়া সাপোর্টিং দ্য লোড উইল কাম ডাউন হিউজলি, মানে যা ছিল তার থেকে আরো দুটো রিভেটের এরিয়া বাদ চলে যাবে, তাহলে দিস এরিয়া মানে পিটির যে এরিয়া এটা ছিল এটা আরো নিচে হয়ে যাবে, আরো 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 কমে যাবে, এবং এটা ফেল করে যাবে তাড়াতাড়ি, মানে টিয়ারিংও ফেল করে যেতে পারে। কিন্তু ইচ্ছে মতন মানে ডেন্সিটি আমি একেবারে একটা আমাকে মেনটেন করতে হয়, মানে এমন নয় যে আমি খুব গায়ে গায়ে বা ওরকম দিয়ে দিতে পারবো, আমার আই হ্যাভ টু মেনটেন অ্যান অপটিমাল ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য রিভেটস। দ্য পিচটার একটা লিমিটেশন আছে যে এ মানে একটা সার্টেন লিমিটের মধ্যে পিচটা প্লে করে, এটার মধ্যে এই রেঞ্জ থেকে এই রেঞ্জের মধ্যে থাকতে হয়। কিন্তু তুমি যেটা বলছো সেটা ঠিক, আমি যদি এই লেন্থের মধ্যে পাঁচটা বা চারটে ঢুকিয়ে দিই আমার আরো মানে টিয়ারিংটাও কমে যাবে। কিন্তু হু ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট P/2, মানে ডিড ইউ ওয়ান্ট এনি ফার্দার ক্লারিফিকেশন, মানে ধরো এটা শেয়ার হলো P/2, তারপরে তুমি কি বলতে চাইছো? হ্যাঁ স্যার, বলছি যে তার মানে প্লেটটা ফেল তখনই হবে যখন P=2 PC হবে নাকি? মানে এই ক্রাশিং এর ক্ষেত্রে প্লেটটা ফেল হ্যাঁ করবে, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা মানে তুমি জাস্ট এইটার ক্ষেত্রে বলছো, এই এক্সাম্পলটার ক্ষেত্রে বলছো? হ্যাঁ, কারণ এই মানে একটা এক্সাম্পলটার ক্ষেত্রে। ওয়ান থিং টু রিমেম্বার ইজ, মানে আমরা যেটা করছি কিন্তু জেনারেল রিভেটেড জয়েন্টের ক্ষেত্রে বলছি, মানে এইটাকে নিয়ে নয়, তাই জন্য এখানে এন আসছে এবং এই পিচ পার পিচ কথাটা আসছে, পার পিচ কথাটা আসছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ। কিন্তু তুমি যদি এই হুম। স্পেসিফিক্যালি এটার কথা বলো তাহলে তোমাকে মানে এই দুটোকে নিয়ে করতে হবে, তাহলে তোমাকে হ্যাঁ তোমাকে তার জন্য কিছু তোমার এই এক্সপ্রেশনস গুলোতে মডিফিকেশন আসতে পারে। আচ্ছা তুমি যেহেতু কথাটা তুললে, লেট মি টেল আচ্ছা। ইউ দ্যাট, আমি একটা জিনিস বলে নিই তারপর তুমি বলো, যে ইন দ্য ডিজাইন বুক
sometimes what happens is in the machine design book by Bhandari or whatever you follow, you may see that in a particular joint, there has suppose in a joint is there, and suppose like this, suppose total 5 rivets are there. Okay, suppose it is a lap joint, simple lap joint, simple lap joint এরকম ব্যাপারটা, এদিকে একটা লোড, এদিকে একটা লোড, ঠিক আছে? If you are dealing with this many number of rivets, no need to go for per pitch calculation, ঠিক আছে? what Bhandari has done is, in the example, when dealing with this type of problems, they have directly, as your friend was suggesting, that they have directly taken all the 5 number of rivets together, and they have equally shared the load into this all the 5 rivets. So each rivet is taking P by 5. Now there was a confusion that one of the student approached me, that he is telling that if I now take one per pitch based calculation, so the final result that he is arriving at is different from what Bhandari has calculated. So obviously it will be different, because considering all the things in action and dividing accordingly will give you some different result compared to per pitch calculation. So if you are dealing with lower number of rivets which are manageable to be calculated like this, you can go for this type of calculation. In that case, no need to go for per pitch length based calculation. 5-6টা রিভেট আছে, 6-7টা রিভেট আছে, যেটা ইজিলি ক্যালকুলেট করা যাচ্ছে। In that case, no need to go for per pitch calculation. Per pitch calculation is for general rivet application, যেখানে বলা নেই যে এতগুলো রিভেট করা আছে, হয়তো জাস্ট বলা আছে যে ডাবল রো ট্রিপল রিভেটেড ল্যাপ জয়েন্ট, কটা রিভেট আছে বলা নেই। আন্ডারস্টুড? সো ইন দ্যাট কেস ইউ গো ফর দিস টাইপ অফ এক্সপ্রেশন। বাট এখানে যদি হয় তাহলে তো কিছুটা এখানে তুমি P/5 পেয়ে যাচ্ছ, অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি ইউ ক্যান মডিফাই দিস ইকুয়েশনস এ বিট ইন অর্ডার টু গেট দ্য রেজাল্ট। বোঝাতে পারলাম? যে জিজ্ঞেস করছিলে সে বলো এবারে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, আই থিংক তোমার ডাউটটা কিছুটা ক্লিয়ার হলো, তাই তো? হ্যাঁ আগে যতগুলাই থিওরি বললেন ওইগুলো সব পার পিচ ক্যালকুলেশন, পার তো পিচ ক্যালকুলেশন। একটাই। হ্যাঁ, কারণ যদি তোমার যদি নাম্বার অফ রিভেটস বলা না থাকে তাহলে তুমি কি করবে? তুমি তো বাই 2 বাই 5 করতে পারবে না। হ্যাঁ, তখন তোমাকে পার পিচ ধরে এগোতে হবে, ঠিক আছে? স্যার তার মানে পার পিচ অ্যাপ্রোচে আমরা গোটা ফোর্স থেকেই নেবো, ধরে নিন ক্রাশিং এর জন্য পিসি ইকুয়াল টু পি করে দেবো, কারণ নাম্বার অফ রিভেটস জানি না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তুমি যখন এই এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেট করছো, when you are calculating for this efficiency or the failure of the joint, you have to imagine that this P is actually approaching PC, বা PC হয়ে গেছে, P is equal to PC, এটা ধরেই ক্যালকুলেট করতে হবে। বুঝতে পারলে? তোমাকে ক্রিটিক্যাল লোডটা তো ক্যালকুলেট করতেই হবে, তাহলে তুমি লোককে বলতে পারবে যে ধরো ইউ assuming that P is equal to PC, you get the value of PC. Then suppose PC is 100 suppose Newton, suppose, okay. So you can tell people that if you keep the load below 100 Newton, so there will be no crushing in this particular riveted joint. বুঝতে পারলে? সো লোয়ার লোড ভেবে তো আমার কাজ নেই, আমাকে ক্রিটিক্যাল লিমিট লোড বা ক্রিটিক্যাল লোড দ্যাট আই হ্যাভ টু ডিটারমাইন এন্ড মেক দ্য পিপল অ্যাওয়্যার দ্যাট সাপোজ you are actually supplying this riveted joint to some person. Okay, so তাদেরকে বলে দিতে হবে যে প্লিজ কিপ দ্য লোড বিলো 100 নিউটন, আদারওয়াইজ there are chances of failure. In fact, you may tell them that because 100 is, if you calculate 100 to be the limit, you may ask them that please keep the load below 50 newton, because তুমি তো তোমার তরফ থেকে একটা ফ্যাক্টর অফ সেফটি রাখতে পারো যদি if it is a very critical application. বুঝতে পারলাম? যখন তোমার এই যে এলিভেটর বা লিফট, when we ride the elevator or lift, so although they have suppose 5% or 6% limit is there in the that elevator, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এলিভেটর কিন্তু দেখা যাবে যে যেটা 5 জনকে নেওয়ার জন্য লেখা আছে, that elevator actually can take 10 people in reality, কিন্তু ওই সেফটির জন্য ওই ব্যাপারটা করা থাকে। So this is an add-on factor of safety type of thing.
মানে পার পিসের রিলায়েবিলিটি অনেক বেশি অন্য অ্যাপ্রোচ থেকে যেখানে আমরা ডিভাইড করছি এদিকে মানে রিভেট নাম্বার দিয়ে। শুনতে পেলাম না, আরেকবার বলবে? মানে পার পিচের অ্যাপ্রোচ মানে পার পিচ অ্যাপ্রোচের রিলায়েবিলিটি অনেক বেশি দেন অন্য অ্যাপ্রোচ থেকে যেখানে আমরা ডিভাইড করছি রিভেট নাম্বার দিয়ে, তাই তো? রিলায়েবিলিটি বেশি বলবো না, কারণ এখানে তো তুমি রিলায়েবিলিটি কখন হবে যখন তুমি এক্সাক্ট লোড পাচ্ছ। মানে ধরো তোমার এখানে তুমি যদি এই সিনারিওটা দেখো, এখানে 5টা রিভেট আছে এবং তুমি এক্সাক্ট লোড গুলো যদি যেহেতু তোমার ম্যানেজেবল নাম্বার, তুমি এক একটা রিভেটের জন্য তুমি এক্সাক্ট লোডটা ক্যালকুলেট করতে পারছো। ইন এ পার্টিকুলার, প্লিজ রিমেম্বার দিস অ্যাজ এ জেনারেল মানে ফিলোসফি ফর ডিজাইন। যদি তুমি কোনো অ্যাপ্লিকেশনে এক্সাক্ট লোডিং যেটা পার্টিকুলার কম্পোনেন্ট ফেস করতে পারছে সেটা যদি বার করতে পারো, your design will be more reliable compared to this pitch length based calculation. pitch length based calculation হ্যাঁ রিলায়েবল ঠিক আছে, কিন্তু যদি তুমি এইটাকে আর এটাকে কম্পেয়ার করো তাহলে আমি বলবো যে এইটা মোর রিলায়েবল। মানে আমি এক্সাক্ট লোডিংটা পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটার বেশি ফ্যাক্টর অফ সেফটি আছে তো। ঠিক আছে, মানে এইভাবে আমার রিলায়েবিলিটি অফ দ্য সিস্টেম ইনক্রিজ করা হয়, যে আমি এক্সাক্ট এক্সপেরিমেন্ট করে অ্যানালিসিস করে এক্সাক্ট লোডটার দিকে যাই, বিশেষ করে এরোস্পেস অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে, যেখানে উই টক অ্যাবাউট দ্য লঞ্চ ভেহিকল লঞ্চিং সাম স্যাটেলাইটস। তো সেখানে এরর বা এই রিলায়েবিলিটি এররের চান্স তো মিনিমাম রাখতে হয়, বিশেষ করে ইফ ইউ আর thinking of project like Gaganyaan, you are aware, no? India's first human space mission, where 2 or 3 astronauts will be taken to a suborbital means a low earth orbit, and they will subsequently do some experimentation and will be returned back safely to the earth. So that Gaganyaan project actually will be using a launch vehicle which is known as the GSLV Mark III. So I happen to have worked with GSLV Mark III, but not with a human rated vehicle. So what the launch vehicle that I was working with was taking satellites to the orbit. Okay, but সেই লঞ্চ ভেহিকলটাকেই এখন ম্যান রেটেড করা হয়েছে বা হিউম্যান রেটেড করা হচ্ছে। হিউম্যান রেটেড মানে তার রিলায়েবিলিটি আরো বাড়ানো হচ্ছে। এবার রিলায়েবিলিটি কি করে বাড়ানো হচ্ছে? আরো অ্যানালিসিস করে, আরো এক্সপেরিমেন্টেশন করে, যাতে আমি এক্সাক্ট লোড এক্সাক্ট সিনারিও যেটা স্পেসে ফেস করবে সেইগুলোকে ডিটারমাইন করে। এইভাবেই আমি রিলায়েবিলিটি বাড়াতে পারি। আমি যদি রিলায়েবিলিটি বাড়াতে পারি, আই ক্যান ম্যানেজ উইথ এ লোয়ার ফ্যাক্টর অফ সেফটি। এই স্টেটমেন্টটা বুঝতে পারলে? ক্যান ইউ অ্যাপ্রিশিয়েট দিস স্টেটমেন্ট? যদি আমি রিলায়েবিলিটি, ইফ আই ক্যান ইনক্রিজ দ্য রিলায়েবিলিটি, আই ক্যান ম্যানেজ উইথ এ লোয়ার ফ্যাক্টর অফ সেফটি। কিভাবে? হ্যাঁ স্যার, কারণ ওইটাতে মানে পিচ পয়েন্টের অ্যাপ্রোচটাতে অনেক বেশি আমরা একটা মানে আপার লিমিট ধরে আমরা ক্যালকুলেট গুলো করতে, যেগুলোর জন্য একটা আননেসেসারিলি হাই ফ্যাক্টর অফ সেফটি চলে আসবে, সেটার জন্য কস্ট বেশি লাগবে। হ্যাঁ, কিন্তু আমি জেনারেল পার্সপেক্টিভ থেকে যদি বলি, one of the reasons of getting a factor of safety is to take care of the uncertainties which may be in the loading scenario, which may be in the material defect থাকতে পারে, there may be defects in the material. So in order to overcome all this, we take a GODA factor of safety, মানে a factor of safety of 4.55, 3.5, okay, based on the application. Now if we can decrease this uncertainty, মানে material is perfectly made with all the material processing units perfectly operating, the material is perfect with no defect, the loads have been perfectly calculated with all the analysis and all the experimentations, তাহলে যদি আমার estimations গুলো যদি perfect হয়, the factor of safety definitely I'll be using, I'll not totally eliminate the factor of safety, কিন্তু আগে হয়তো একই অ্যাপ্লিকেশনে যেখানে আমি factor of safety I was taking a value of 5, where though the system was full of uncertainties, but when I have decreased my uncertainty, 5 কে আমি হয়তো 3 তে নামিয়ে আনতে পারি। আমি এটা বলতে চাইছি, বোঝা গেল? সো রিলায়েবিলিটি ইনক্রিজ করলে আমি ফ্যাক্টর অফ সেফটি কমাতে পারি, এবং এরোস্পেসের ফিলোসফি কিন্তু এটাই। ইন এরোস্পেস অ্যাপ্লিকেশনস আই নিড টু ডিক্রিজ দ্য ফ্যাক্টর অফ সেফটি so that my weight comes down. Now how you can do so? You have to increase the reliability. You have to check the processes. Your quality control should be perfect. The quality of the product should be good. There should be less amount of uncertainties. এইভাবে আমরা করি আর কি। যাক, অনেক we had diverted a lot, so let's move quickly to the next slide. Okay, this slide is quite interesting. These are two processes mentioned over here. One, the left process is known as the caulking process, and the right process is known as the fullering process. Both the operations are undertaken to achieve a leak-proof joint.
in riveted joint. As I had already told that riveted joint in many cases are used in boiler and pressure vessel type of applications. So when we think about those applications, there are chances of there are chances of leaking. So in order to suppress those leaking, what we can do is in caulking, we have a tool like this. So there is this tool has a broad shoulder and the tip is sharp, relatively sharp. So with the help of this tool, we actually hammer. This tool is actually positioned over here, and on this side, blows with hammer. Impact loading is given, provided by hammer. So due to this impact loading, what happens is the circumferential area of the head is suppressed, and this is compressed, or rather it is more sticking to the part below. When suppose if I have fluid over this side, suppose this side fluid is there, and this is the atmosphere side, and this is the pressure vessel. Okay, this is suppose the pressure vessel inside, and this is the fluid. So normally the chance of leakage of fluid is the fluid will enter through here, and it may pass through this side, and either it may leak through the area or the junction between the two plates, or it may also leak from this side. It can escape. So what I have to do is I have to ensure that these two areas are sufficiently leak proof such that the fluid cannot escape. So leak proof, how I am achieving? By hammering with this caulking tool. So by hammering, I close down the head on the plate surface below. So there is absolutely no chance of leakage of fluid through this side. Subsequently, I have to also hammer this side. As I was talking about. So I have to hammer this side as well. So by hammering these edges, so this side also it will provide the necessary leak-proof tightness such that the fluid cannot escape. So this is the philosophy of caulking operation. So the features are mentioned over here. First of all, the tool is narrow blunt tool. The thickness of the tool is about 5 mm. So less surface finish is obtained. Okay, by hammering actually there may be some damage on the surface finish, but that is not an issue because our main objective is to sustain the leak. It is not used for plates less than 6 mm. One thing is to be remembered is if the plate, first of all, by hammering with the help of this tool, there may be damage to the plate. Primarily, this means when I am hitting like this. So if the plate thickness is quite low, so it may so happen if suppose by hammering, and the person also should be skilled enough who is doing this operation. If the person is not skilled enough and he hammered in a awkward manner, there is a hole in the plate itself. If the plate thickness is low, there may be some damage to the plate itself, and that may be a weak point in the plate through which the leak can or the plate joint can fail. So in order to avoid that, caulking is not used in plates less than 6 mm. 6 mm and niche, 6 mm and niche, if the thickness is there, normally the caulking is not used. Fullering is another way of doing this leak proofness. How it is done? First of all, you notice the tool, that there is a difference between the tool geometry. Here the tool was relatively sharp, but here the tool is blunt. So this tool is normally used for closing the gap between the two plates. So for that, I have to bevel. I have to bevel the edge of the plates by an amount of 75 to 80 degree. Beveling mane angularly cut hobe. Mane if it was like this, if it was perfectly straight, perpendicular, or perpendicular to the horizontal plane, if I cannot give that impactness, means no, if I hammer through this caulking tool, so the load will not act in a downward manner, right? I want some component of the force acting downwards to close the gap. So I need to cut or rather bevel. It is more correctly termed as beveling. So I have to bevel the edge at an angle of 75 to 80 degree.
And in this beveling geometry, if I put this fullering tool and I give hammering, so তাহলে যেটা হবে যে this force will come, there will be a component of the force coming down and that will close the gap, so leak proofness will be achieved. So this is how caulking and fullering tools caulking and fullering processes are very popular ways of achieving leak proofness in riveted joint applications. Clear? So sometimes in the exam, short note about caulking and fullering is given. So if you know the process, then you can just write in your own words, no problem. So we talked about, till now we talked about the primary modes of failure of the riveted joint, but apart from that, the riveted joint may fail in some other modes. So this is one way the riveted joint can fail. So this is the tearing of the plate at an edge. So it may so happen that the plate can develop a fail, means crack like this, and the crack can extend and finally touch the rivet hole. So, and that way, if this touches, so what happens is finally the next thing is the rivet will escape through this and the joint will fail. So in order to avoid this tearing of the plate at an edge, what I need is this margin. I talked about the margin. The margin is the distance between the edge of the plate to the nearest row of rivet. So the margin should be sufficiently high. It should be sufficiently high. Sufficiently high in order to avoid this failure. Now there is a empirical relationship which provides a safe margin, that is 1.5 times the diameter of the rivet. So 1.5 D. So if you maintain this, normally this tearing of the plate at an edge can be avoided. Okay. Next is this type of failure. So this is the shearing of the plate. So the plate can shear off like this. So this also happens in the row of rivets which is nearest to one of the edges. You can obviously see. So this type of failure can also happen. Next is the design of the riveted joint. I guess this is quite easy. Only a couple of slides are there. So the design of riveted joint is very easy because there are only 3 parameters to play with. What are the parameters? This diameter of the rivet, the pitch, the margin. So these are the 3 parameters. If these 3 parameters are okay, my design of the rivets will be fine. Now, how to approach the design of the riveted joint? So first, if we consider calculating the diameter of the rivet, so what we will first do is we'll compare the thickness of the plate. First of all, we'll see the thickness of the plate. If the thickness of the plate, if T is more than 8 mm, we will use a formula known as Unwin's formula. If the thickness of the plate is more than or greater than 8 mm, we will use Unwin's formula, which is this. Okay. So this is like an empirical formula. So from that we can calculate D. D is equal to 6 root over T, where T obviously should be in millimeter. T should be in millimeter. Okay, so T should be in millimeter. So if it is greater than 8 mm, so directly use this Unwin's formula to obtain the diameter of the rivet. If the thickness of the plate is less than 8 mm, what you have to do? You have to equate the crushing strength. You have to equate the crushing strength to the shear strength. Both the strength formulas have been discussed just a while ago. So this is your crushing strength equation, and this is your shear strength, shear of the rivets. So you have to equate both this to find the diameter of the rivet. So at the very beginning, you have to see whether T is greater than 8 or less than 8. If it is greater than 8, use this. If it is less than 8, use this. Now, after calculating the D, you should see that D should not be less than T. Normally, D is always greater than the plate thickness. D is always greater than plate thickness. So that you should check whether your D is greater than plate thickness or not. Suppose if it is so that after calculating
the diameter, you find that D is less than T. What to do? So in that case, what you have to do is at least you have to make D equal to T. Mane, whatever T is there, suppose T is equal to suppose 6 mm, and your D was coming as 5.5 mm. D was coming as 5.5 mm. So you have to discard this value and you have to at least take this value. So D should not be less than T at any case. So for academic purpose, you take D is equal to T, that is acceptable, because finally we are not doing any calculations for real field. So for academic purpose, taking D is equal to T is fine, but D should never be less than plate thickness. After you obtain the D, you can obtain the hole dia by using this relation. So normally the hole dia is 1 or 2 mm greater than the shank diameter of the rivet. So that's how you can get the hole dia. Next, once your diameter of the rivet is known, you can go for calculation of the pitch. So pitch you can get by equating the tearing strength of the plate to the shear strength of the plate. So this is the tearing strength equation, and this is the shear strength of the rivet. So by equating this, you can get this expression. Yeah. So from here you can get the pitch. Pitch also has some limitation. Pitch should always be greater than equal to 2D. If pitch is very less, so it may be difficult to do the riveting also, because your heads, if you see, the heads are like this. So if it is too near, so two heads will overlap. So that is a physical difficulty. Okay. So in order to avoid that, P should always be greater than 2D. Normally this head diameter is seen to be 2D. So P should be greater than 2D. Now, as per the Indian boiler regulation, so as I talked about that, we have a regulation published by Indian boiler regulation, means this is a actually body. So they actually give this expression for the transverse pitch, for zigzag pattern. So the expression for transverse pitch is this. Transverse pitch, if you remember, is the distance between the two rows of rivet. If there are two rows like this, so this is your transverse pitch. This was your PT. Okay, so please don't confuse between the PT of transverse pitch and the PT of the tearing strength of the plate. Both seem to be marked by same. So this is the your expression supplied by IBR. Okay, transverse pitch is also known as row pitch or back pitch. So these are all the same thing. So if in a problem, instead of transverse pitch, it is written as row pitch or back pitch. So please understand, so they imply transverse pitch only. Okay, so next is the boiler. Sir. Yeah, please. Hello. Hello, tell me. Hello. Yeah, I am able to hear you. স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম, হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে স্যার এই ইন্ডিয়ান বয়লার রেগুলেশনটা কি, মানে এটা কি কাজ, এটা একটু বলবেন? Indian boiler মানে এটা কি বোঝাচ্ছে? Yeah, actually thing is this riveted joint is a popular joint which is used in boilers. I had told in the last class, মানে boiler যে আমরা বানাতাম, ওই যে videos I had shown the videos, right? People doing the hot riveting. So that is for boilers. So this riveted joint was a traditional joint used in boilers. However, nowadays they are replaced by welded joints. So boiler এর জন্য যেহেতু it was more popularly used. So in order to have a perfect boiler which is leak proof, which is operating perfectly, which has a higher service life, so the various bodies which deal with boiler, they came up with some of their own regulations for this design of riveted joint. Okay, based on their experience of boiler operation and other things. মানে যারা ওই বয়লার সেকশনে কাজ করতো তাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছিল যে হ্যাঁ ঠিক আছে, এখানে এইভাবে ডিজাইন করলে রিভেটটা ভালোভাবে, মানে রিভেট জয়েন্টটা ভালো থাকছে,
the boiler leakage কম হচ্ছে, boiler is operating for a longer time without any problems. So তাদের experiences এর বেস করে বেশ কিছু regulations formulate করা হয়েছে. So this regulations for India fall under this Indian boiler regulations. অন্য কান্ট্রিতে অন্য boiler regulations আছে, ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে Indian boiler regulations. This is a document. Okay, this is a document. I am not sure whether they have this. It is freely available in the internet. I have never googled it. You can google it and see. So এই boiler regulations এ এরকম কিছু rules and regulations about the design of the riveted joint is provided. Many empirical relations have been provided. One of them is this one. Okay, তো এইভাবে যদি কেউ ওই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস ফলো করে যদি মানে বয়লারে যদি কেউ রিভেটেড জয়েন্ট ইউজ করে, it is a mandatory thing in India that you follow the Indian boiler regulations, rules and whatever is there in the Indian boiler regulations. You have to follow that in order to design the riveted joint for a boiler application. অন্য কিছু করতে গেলে আইবিআর না ফলো করলেও হবে। অন্য কোথাও যদি ধরো সিম্পল দুটো প্লেট জয়েন করছো ফর সাম আদার অ্যাপ্লিকেশন, বা ব্রিজে হাওড়া ব্রিজ বা আদার ব্রিজ আই হ্যাড শোন দ্যাট রিভেটস ইজ ইউজড, সো দেয়ার আইবিআর মে অর মে নট বি ফলোড। কিন্তু যদি বয়লারের কেউ যদি কাজ করতে চায় রিভেটেড জয়েন্টে, ইট ইজ ম্যান্ডেটরি থিং দ্যাট ইউ follow this, because there is a quality check, there is a third party which sees that all the boiler regulations rules have been followed or not. কারণ এটা উইথ এক্সপেরিয়েন্স ইট হ্যাজ, তার মানে হ্যাঁ বলো। তার মানে স্যার এটা একমাত্র ওই বয়লারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে এই ফর্মুলাটা ট্রান্সভার্স পিচে? বয়লারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, কিন্তু বয়লারেই যেহেতু মানে রিভেটেড জয়েন্টটা প্রাইমারিলি ইউজ হতো একসময়, তো দেখা যায় যে এই বয়লারের আইবিআর বা যাই হোক বয়লার রেগুলেশনস এর যে রুলস আছে সেগুলো ফলো করলে অন্য জায়গাতেও যদি ফলো করা হয়, ইট ইজ নট এ হার্ম, মানে ওটা খুব খারাপ রেজাল্ট দেয় না। কারণ বয়লারে তো তুমি বুঝতেই পারছো যে যেখানে আমরা ফ্লুইড লিকেজ এই নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি, অবভিয়াসলি সেটা আরো বেশি মানে স্ট্রিনজেন্ট ওয়েতে ডিজাইন ফিলোসফি ফলো করে। তো সেটা যদি অন্য কোথাও কেউ ইউজ করতে চায়, it will not yield a very bad result. In fact, it will be a quite good quality riveted joint. তো এই পুরো আইবিআর এর এই বয়লার জয়েন্ট যেটা আমাদের সিলেবাসে আছে, ওটা আমি আই উইল নট ডিল উইথ টুডে। এটা আমি জাস্ট নেক্সট করেছিলাম, এই যে বয়লার শেলস চলে আসলো। তো I will discuss it in the next class. Otherwise, I think today it will be quite boring if I start discussing that. তো ওটা আরেকটা ক্লাসে I think we will discuss that, and that will end the riveted joint chapter. ওকে স্যার, ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ তো স্যার। so this is what I had actually planned for today. Any doubt at any point you faced, please tell me. কারোর যদি কোনো জায়গায় কোনো বুঝতে কিছু অসুবিধা হয়ে থাকে, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক মি। আমি যে প্রেজেন্টেশনটা দেবো এখানে এই লেখালেখি, দিস হোয়াট এভার আই হ্যাভ মার্কড ওভার হিয়ার, আই উইল delete this and give you a fresh your presentation file. However, this everything is captured in the video, so in the videos you will get all those things. এই মোটামুটি ব্যাপার। বলো কারোর কোনো জায়গায় কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে কিনা? Riveted joint is a relatively simple joint. It is simple to design also, as you had seen that design parameters also only 3 important parameters are there, D, P and M. So that way normally students prefer in the exam, if riveted joint problems with riveted joint is given, normally students I have seen have a tendency to at least solve the riveted joint problem, if not other problems. মানে অন্য প্রবলেম ছাড়লেও রিভেটেড জয়েন্টটা নর্মালি আই হ্যাভ সিন দ্যাট স্টুডেন্টস অ্যাটেম্প্ট অ্যান্ড নর্মালি they are quite successful in solving these problems related to riveted joint. And one advice from my side, that if you have that book, any standard design book, be it Bhandari, be it Shigle, or be it Khurmi, be careful, because I am not sure whether in Khurmi some of the data and some of the design steps may be erroneous. But anyways, you can take the problem and try to solve those problems that riveted, which are given in the riveted joint chapter. For our course, I am mainly following the design of machine elements by Bhandari, because I feel that the book has been quite optimized and quite suitable for undergraduate studies. So আমি ওটা ফলো করেই মোটামুটি করছি। এই হচ্ছে ব্যাপার। So please let me know if you have any doubt, otherwise we will close for today.
সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাজ এভরিবডি আন্ডারস্টুড? আচ্ছা, একটা জিনিস আমি মিস করে গেছি, আমি জাস্ট ভুলে গেলাম একটা জিনিস বলি। এই যে এটা এখানে করতে করতেই আমার মনে পড়লো এই জায়গাটা দেখে। আচ্ছা, I had told you that standard sizes of the rivets, মানে rivets are standard components which have standard sizes and are available for buying in the open market. তো riveted diameter গুলো তো এইগুলো। এবার when you are solving a problem, suppose when you are designing this joint, suppose let us come over here, and you are calculating the diameter of the rivet, and the diameter of the rivet is coming as 5.5 millimeter. What to do? Now 5.5 millimeter is most probably not in this list. Okay, so you have to take the next higher value, but I am also not sure whether I have the minimum rivet diameter is starting from 12 or not. I have to just check that. Maybe rivet diameters are present which are less than 12. আমি এখানে হয়তো একটা averaged series I have taken, so I have to just cross check this. I'll just cross check this and put the lower values also before posting it in the Google Classroom. So anyways, ধরো এই লিস্টের রেসপেক্টে আমি যদি বলি, if you are calculating D and your D is coming as 13 millimeter or 12.5 millimeter, what to do? So you have to take the next value, 14 millimeter. You cannot do the calculation with 12.5 millimeter. So immediately when you get the rivet diameter, and obviously it will be of a fractional value, assume the next higher size and go about with the calculation. বোঝা গেল? So this is one thing you have to remember. Standard component ক্ষেত্রে, be it rivet or be it bolts, you have to select the standard size of that corresponding thing from the available table or catalog, and then you have to finally report your answer. So this is one thing I missed. Okay, bolo, any doubt or shall we close for today? Yes, sir, it will be helpful for us if you give that standard dimension, because for previous semester there was quarter joint in our syllabus, so so they were randomly actually taking, some books are taking this 5, some books are taking 2 millimeter. They are randomly actually taking, so it was creating more confusion. So if you give us that standard dimension, so it will be helpful for us. Yeah, okay, I think I have taken it from Bhandari. I'll just see and I'll add this. So if I have to Google it out or I have to search the book, so give me at least tomorrow's time to post the presentation in the Google Classroom. So today I'm not posting the presentation, immediately after the class. Okay, so let me clarify out this as well as the other one, whether it is a range. It may be a range, that the other thing যেখানে যেটা ছিল কোথায় গেল, yeah, এখানে. So maybe this is a range or maybe not, so that also I'll just clarify and then maybe post the presentation and the video tomorrow. Okay, Sir, sir, in the rivet problem, sir, what is D dash? what is D Sir, dash? in the rivet problem, sir. Rivet Whole problem, diameter, I guess. whole diameter, this হোল one. ডায়ামিটার, হোল ডায়ামিটার। এই যে এখানে ছিল, কোথায় গেল, এই যে এখানে, এই যে এইটা Yes. এটা আমি এটা মুভ করে দিলে বোধহয় সুবিধা হবে। হ্যাঁ, এই যে D dash is the whole diameter which is normally 1 or 2 millimeter greater than the D. Now এই যে একজন বললো না কিছু বইতে হয়তো 1 millimeter নিল, কিছু বইতে 2 millimeter নিল, actually design, in mechanical design, this is a problem what beginners or you as students face. ঠিক আছে, ডিজাইনে কিন্তু এক্স্যাক্টলি ওরকম সবকিছু হয় না যে like applied mechanics the velocity is 10.01 meter per second, exactly the thing is calculated, but in design the things are seems to be little bit vague, isn't it? Like if you are given a problem and the factor of safety is not mentioned, but you have to assume a factor of safety. So you a batch of 70 people can assume different factor of safety. Some person can take factor of safety as 3.5, some person can take factor of safety as 5. So anything you take, but everyone is correct, isn't it? So that is what is all design about. So seems to be little bit vague, but as you go on doing the things you will gradually get the feeling of the design process as well as the design philosophy. ঠিক আছে, ভেগ লাগলেও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভেগ নয়। ফাইনালি হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ দেয়ার আর লট অফ অপটিমাইজেশন প্রবাবিলিটি ইন দ্য ডিজাইন প্রসেস। মানে ইন এ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ফর্ম দেয়ার আর টু ইঞ্জিনিয়ার্স ডিজাইনিং দ্য সেম সিস্টেম,
একজনের হয়তো ওয়েটটা কম আসলো, আরেকজনের ওয়েটটা একটু বেশি আসলো, বা আরেকজনের এফিসিয়েন্সি ভালো আসলো, আরেকজনের এফিসিয়েন্সি কম আসলো, বোথ আর কারেক্ট, কিন্তু ওই যে অপটিমাইজেশনের ব্যাপারটা আছে এবং হাউ দ্য থিং ফাইনালি পারফর্মস, সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার্স। ওকে, so as you go on means working with the design problems, মানে আমি খালি একাডেমিকে বলছি না, মানে not like solving the problems of Bhandari, but in the real field when you finally do some job in a design firm, and as you go on doing the designs you will gain more experience to produce better design, এটা আমি বলতে চাইছি। ঠিক আছে, তার মানে এই নয় যে প্রথমে যে ডিজাইনটা দিয়েছো দ্যাট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল, সেরকমও নয়, কিন্তু আস্তে আস্তে তোমার ডিজাইনটা বেটার হতে যাবে, তুমি you will get hold of the exact things. যেমন if I give you a small example, I don't know if I am boring you or not, there is a this O-rings, are you aware of O-rings? Have you heard this O-ring? If I just write it over here, have you heard this? বোরিং এইটা বলতে চাইছি, O-ring, ও মানে ও হচ্ছে অ্যালফাবেট ও রিংস, রিংস হচ্ছে এই যে আংটি মানে বা গোল রিং। চেকিং স্যার, মানে ডায়ামিটার চেকিং এর জন্য তো ইউজ করা হয়, মানে ওটার মধ্যে প্রবেশ করে এন্টার্স করে এটা চেক করা হয়। না না, ওটা তো তুমি বলছো দ্যাট ইজ গেজ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ও আচ্ছা আচ্ছা। which you might have seen popularly used in cricket. The ball, after suppose 60 overs, particularly in test matches, মানে ওয়ান ডে তো হয়, ধরো 40 ওভার পরে ধরো খুব পিটিয়েছে, ব্যাটসম্যান হ্যাজ hit a lot of sixes and fours, so what happens is gradually the shape of the ball changes, no? So then after bouncing the ball may go this side or that side, so what the umpires do, they have a gauge, so that gauge is the standard diameter of the ball, so they pass through the gauge বা রিং টাইপ অফ একটা জিনিস থাকে যেটাকে গেজ বলা হয়, তার মধ্যে দিয়ে বলটাকে পাস করে ওরা দেখে না যে whether the ball geometry is acceptable or not. If it is not acceptable, they call somebody, and then the game is held for some time, paused for some time, and they change the ball. তো এই ব্যাপারটা, ওটা গেজ। ও রিংস ইজ, if I tell you, you will readily understand. Have you seen the black color ring which is used in pressure cooker? Rubber. Yes sir, yes sir. That is what is O-ring. Why O-ring? Because of the shape. It is of O shape. That's why the name O-ring. So this O-ring is a standard mechanical component. Okay. O-ring normally বাজারে কিনতে পাওয়া যায় বিভিন্ন সাইজের। ইনফ্যাক্ট প্রেসার কুকারেরও based on the size of the pressure cooker lid, you can have a larger O-ring. If it is a 5-liter pressure cooker, it is a larger O-ring. If it is a 2-liter pressure cooker, it is a smaller O-ring. তো এই O-ring এর ডিজাইন, মানে this O-ring, why this O-ring is used, anybody can answer? I'm not sure whether I'm making you boring or not. Please tell me when to stop, okay? Sometimes I go on talking. So O-ring, why can you guess why O-ring is used in pressure cooker? লিক প্রুফ করার জন্য। Exactly. O-ring is used as a gasket. Gasket, you might have heard. Gasket are normally made of soft viscoelastic materials like rubber. এই গ্যাসকেটস গুলো শুধু তোমার মানে ওরিং এর শেপে আছে তোমার, ইট ইজ ইউজড ইন প্রেসার কুকার, বাট গ্যাসকেটস আর অলসো ইউজড ইন ট্যাপস, মানে প্লাম্বিং ডিভাইসেস ট্যাপের মধ্যে থাকে। ইনফ্যাক্ট ইউ হ্যাভ dealt with the flush of the commode, right? After some time you might have seen that there is a leakage of the your water continuously after some suppose 1 or 2 years of usage of the flush, the water leaks. পাইপের দুটো পাইপকে স্যার জোড়া যখন লাগানো হয় তখন যদি লিকটা প্রুফ হয় তখন তো ইউজ করা হয় গ্যাসকেট, ওখানে গ্যাসকেট ইউজ করা হয়। তো ইনফ্যাক্ট এই গ্যাসকেট একটা ফ্লাশেও থাকে কিন্তু একদম নিচে, ঠিক আছে? তো ওই গ্যাসকেটটা চেঞ্জ, মানে গ্যাসকেটটা 10 রুপিস or 20 রুপিসেই কিনতে পাওয়া যায়। সেটাকে জাস্ট তুমি যদি খুলে ওই গ্যাসকেটটাকে নিচে চেঞ্জ করে দাও, খুব কিছু নয়, জন্য খুব ডিভাইস বা স্ক্রু ড্রাইভার বা রেঞ্জ কিছু লাগবে না, জাস্ট উইথ সিম্পল হ্যান্ড ইউ ক্যান ওপেন ইট অ্যান্ড ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য গ্যাসকেট। তাহলে কিন্তু ওই লিক প্রুফ, মানে ওটা লিক প্রুফ হয়ে যাবে আর ওই জলটা পড়বে না। বাট হোয়াট ইউ ডু ইনস্টেড ইজ উই কল দ্য প্লাম্বার হু charges who buys the gasket for you, which is 20 rupees, but he will charge 50 rupees, and his own labor charge will be suppose 200 rupees, so 250 rupees will be spent for changing that gasket. তো যাক, আমি এটা জানতাম না, আমিও
একবার একজন প্লাম্বারকে দেখে তারপর থেকে এখন আমি চেঞ্জ করি, আমি আর কাউকে ডাকি না। এই রিলেটেড যদি কিছু সমস্যা হয়। স্যার বলছিলাম স্যার, হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ স্যার, প্লিজ বলো বলো। স্যার বলছিলাম যে আপনি এই যে ওরিং বললেন না, তাহলে স্যার এই হ্যাঁ ওরিংটা ওই মানে আম্পায়ার যখন ওই বলটা যখন মানে টেম্পারিং হয়ে যায় বা কোনো চেঞ্জ ঘটে শেপে, হ্যাঁ তখনই এটা চেক করে হ্যাঁ, এটা আম্পায়ার? ওরিং নয়, ওটা গেজ। ওরিং আর গেজ আলাদা। আচ্ছা আচ্ছা গেজ হচ্ছে কোনো স্ট্যান্ডার্ড কোনো ধরো পার্টের তোমার শেপ বা সাইজ মেজার করার জন্য, মানে স্পেসিফিক্যালি সার্কুলার কিছু যদি থাকে, সার্কুলার কোনো জিওমেট্রি যদি কিছু থাকে, তো আমার যদি গেজ থাকে আমি গেজের মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে মানে গেজে থাকে নো কি বলে নো গেজ অ্যান্ড গো গেজ এরকম একটা কিছু থাকে। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, গো মানে ঢুকে যাবে, নো মানে ঢুকবে না। হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ আছে, স্যার হ্যাঁ কারণ স্যার, নো মানে গন্ডগোল। গো গো মানেও যে গন্ডগোল নয় পুরোপুরি সেরকম নয়, মানে ছোট হলেও তো ঢুকে যেতে পারে, বেশি ছোট হয়ে গেলে তো ঢুকে যাবে, হ্যাঁ স্যার সেটাও তো সাইডে অ্যাকসেপ্টেবল গন্ডগোল নয়। হয়ে গেলে হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ সেটাই আর কি। তো সেই জন্য মানে ওই বেসড অন মানে সেটারও যারা কোয়ালিটি চেকিং থাকে, মানে কোয়ালিটি চেক পার্সনস হু আর মোর এক্সপিরিয়েন্সড ইন হ্যান্ডলিং দিস গেজেস, তারা ভালো করে বুঝতে পারে, আমি আর তুমি চট করে গেলে হয়তো বুঝতে পারবো না। তো তারা ওই চেক করে দেখে, তো ওটা আলাদা। আর ওরিং আলাদা। ওরিং হচ্ছে যে রাবার গ্যাসকেটটা আমরা ওই প্রেসার কুকারের মধ্যে দেখি, দ্যাট ইজ ওরিং, দ্যাট ইজ সেপারেট থিং। এটা একটা কম্পোনেন্ট, ওরিং ইজ এ কম্পোনেন্ট, এটা একটা কম্পোনেন্ট। হ্যাঁ, এটা একটা মেকানিক্যাল কম্পোনেন্ট which is used for ওকে স্যার। leak proof arrangement. এটা আলাদা, এটা ফর কোয়ালিটি চেক, ইউ মে সে দিস ইজ এ কোয়ালিটি চেক ইকুইপমেন্ট। এটা একটা ইকুইপমেন্ট, এটা একটা কম্পোনেন্ট, দুটো আলাদা জিনিস। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার বলছি আরেকটা কোশ্চেন আছে স্যার আমার, হ্যাঁ প্লিজ। বলবো স্যার এখন? হ্যাঁ বলো বলো। স্যার বলছিলাম আপনি এই যে বললেন না যে রিবেটের স্ট্যান্ডার্ড সাইজগুলো আপনি বললেন 12, 14, 16 এভাবে হ্যাঁ আছে, 18, হ্যাঁ 20। হ্যাঁ 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 তো স্যার আমি ধরুন মানে এমন একটা ধরুন আমি চেকিং করলাম, ডিজাইন করলাম, তারপরে সবকিছু ডায়ামিটারটা সবকিছু ঠিক আছে, থিকনেস, তো হ্যাঁ হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে আমার দেখা যাচ্ছে স্যার স্ট্যান্ডার্ড 12 যেটা আছে, 12 থেকে বেশি হবে 12.6। হুম হুম। এবার সেক্ষেত্রে আমি স্যার 12.6 দিয়ে আমি রিবেটটাকে ডিজাইন করলাম, আর একটা ডিজাইন করলাম স্যার 13 যে মানে ডাইমেনশন, স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে আর কি। হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে। তো তাহলে কি স্যার 12.5 যেটা আছে তাহলে কি স্যার তার লাইফ স্প্যানটা কম হবে, মানে ওই 13 দিয়ে যেটা ডাইমেনশন দিয়ে? আমি বুঝতে পারছি। ইয়োর কোশ্চেন ইজ যে তুমি সাপোজ ইউ আর গেটিং এ রিভেট ডায়ামিটার অফ 12.5 mm and that is giving a pretty good joint, তাই তো? মানে ইয়েস সব স্যার। সব স্ট্রেংথ সব স্যাটিসফাইড হ্যাঁ হচ্ছে, হ্যাঁ স্যার। তাহলে ফালতু কেন আমি এখানে যাব যদি আমার এখানেই সব স্যাটিসফাই হ্যাঁ হয়ে স্যার। যায়? এজন্যই যাব বিকজ ইট ইজ এ স্ট্যান্ডার্ড কম্পোনেন্ট। আমি 12.5 mm এর রিভেট তো ডাইরেক্টলি পাবো না। না স্যার। আমাকে তাহলে কি করতে হবে? আমাকে তাহলে র মেটেরিয়াল কিনতে হবে। র মেটেরিয়াল কেনার জন্য আমাকে মার্কেটে গিয়ে আগে র মেটেরিয়াল খুঁজতে হবে। সেই র মেটেরিয়াল খোঁজার পরে আমাকে যেতে হবে যে কোম্পানি রিভেট বানায়, মানে যারা ধরো মেশিনিং কোনো হয়তো ব্লু আর্ট ওয়ার্কশপের মতন কোনো একটা ওয়ার্কশপে যেতে হবে, তাদেরকে বলতে হবে যে আমাকে 12.5 mm ডায়ামিটার রিভেট বানিয়ে দাও। তার জন্য ওরা চার্জ করবে। দেখা যাবে যে এই টোটাল যে প্রসেসটা যা টাকা খরচ হবে, তার জায়গায় তুমি যদি সিম্পলি এই 12.5টাকে রিপ্লেস করে যদি 14-এ নিয়ে আসতে, এই 14টাকে যদি সিলেক্ট করে নিতে, তাহলে তোমার চার্জটা অর্ধেক হয়ে যাবে। ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস ইন ডিজাইন ইজ মেনটেনিং দ্য ইকোনমি, না? আমাকে চিপ ডিজাইনও তো করতে হবে। এক্স্যাক্টলি স্যার। তো সেই জন্য আমি মাঝখানের কোনো জিনিস ইউজ করব না, যতই এটা ভালো রেজাল্ট দিক। আমি একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুই নেবো, যেটা আমি ডাইরেক্টলি বাজারে গিয়ে কিনতে পারি। হ্যাঁ আর স্যার বলছি এই স্ট্যান্ডার্ড ডায়ামিটার লাইফ স্প্যানটাও মানে ডিপেন্ড করে না, মানে ডায়ামিটারের উপর, মানে রিবেটের লাইফ স্প্যানটা কতটা ইয়ে হবে? সেটা নাই সেটা কি হতে পারে, depend করে? সেটা কোনো ব্যাপার আচ্ছা নয় যে মানে 14 মানে যে আমার একেবারে লাইফ স্প্যান ভালো হয়ে যাবে আর আমি 13 নিলে, সেটা ব্যাপার নয়। কিন্তু এরকম ভাবেই মানে তোমার রিবেটের ডাইমেনশনস পাওয়া যাচ্ছে অবভিয়াসলি। মানে মাঝখানে ডাইমেনশনস গুলো কেন নেই, মানে এখন যদি 12, 13, 14 সব যদি পাওয়া যায়, তাহলে তুমি বুঝতে পারছো যে সব কটা ডায়ামিটার আমাকে ম্যানুফ্যাকচার করতে হবে। দ্যাট ইজ অলসো নট কোয়াইট নিডেড। মানে 13 হলে আমি 14 1 mm বেশি নিয়ে নিলাম, অসুবিধা তো নেই আমার। তার জন্য ডিজাইন কিছু, ইনফ্যাক্ট আমি যদি নেক্সট হায়ার সাইজটা নিই, আমি তো খুব বেশি হয়তো মানে ডেঞ্জার জোনে পড়ে যাব সেরকমও নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে আমি যদি শাফটের ক্ষেত্রে ভাবি, শাফট সাইজেস আর অলসো স্ট্যান্ডার্ডাইজ। আই ডোন্ট নো ওয়েদার ইউ নো অর নট। শাফট ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। যে আমরা পাই সলিড মানে র মেটেরিয়াল, দোজ আর অলসো অ্যাকচুয়ালি অ্যাভেলেবল ইন স্ট্যান্ডার্ড সাইজেস। তো আমি যদি স্ট্যান্ডার্ড সাইজকে নিই, তাহলে আমার এই মেশিনিং ফার্স্ট অফ অল এই জিনিসগুলো আমার চলে গেল, মানে যে এক্সট্রা খরচ সেগুলো তো লাগলো না। প্লাস আমি নেক্সট হায়ার সাইজ নিয়ে আমি কিছুটা আমি ফ্যাক্টর অফ সেফটিটাও আমার বেড়ে থাকলো। তো দুটো অ্যাসপেক্টে দেখা যায় যে ঠিক আছে, এরকম স্ট্যান্ডার্ড যদি থাকে আমার দেখা যায় যে ডিজাইনে আই অ্যাকচুয়ালি গেট বেনিফিট আউট অফ দিস।
ওকে স্যার। ওকে, ঠিক আছে, অনেকটা লম্বা হয়ে গেল, সো শাল উই কুইকলি ক্লোজ ফর টুডে? Yes. ওকে, Yes. Yes, sir. okay then, if you have not yet written your name and roll number, please do so, and you are free to leave the class. And good night, Okay, everybody. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ Yes, স্যার। good night. Okay, Sir. okay, Thank you. Good night. good night.